18岁中国功夫少女征战国际擂台，一肘打碎美国女拳王下巴。赛后直接在擂台上跳舞庆祝，气得台下老外咬牙切齿，却又无可奈何。她就是中国最强功夫少女王小花。王小花年仅18岁就已经在国际擂台崭露头角，跳最辣的舞，打最狠的拳，是对王小花最贴切的描述。出场时跳着热辣劲爆的舞蹈，脸上总是挂着灿烂的笑容，一上擂台瞬间化身为美少女战士，打法灵活多变，出手狠辣果断，将嚣张的老外逐一斩于马下。如今更是拿下了15战15胜15次 KO 的豪华战绩，强悍的实力和高调张扬的性格，让那些老外看不爽他，却又干不掉他，被拳迷朋友称为女版李小龙。以往我们中国选手在擂台上都低调谦逊，讲规矩讲武德，可换来的却是数之不尽的侮辱挑衅，而这些在王小花这里通通不存在。赢了比赛毫不掩饰兴奋之情，当众跳舞庆祝胜利。没想到00后不仅在整顿职场，都已经开始整顿拳坛了。正当王小花在国际擂台大杀四方之时，却收到了美国拳王的生死挑战书。她就是嚣张狂妄的美国恶女瓦格纳。此女在赛前公然挑衅，并对王小花放下狠话，表示你喜欢跳舞就打断你的双腿，喜欢笑就打烂你的脸，还让王小花提前预约医院病床。殊不知这一次她将为自己的嚣张言行付出惨痛代价。长按点赞，让更多人看到中国姑娘王小花的霸气风采。接下来让我们直接进入比赛。比赛正式开始。白色上衣中国最强功夫少女王小花，黑色上衣美国恶女瓦格纳。美国选手一上来就表现得非常积极，主动朝着王小花压境，他迫不及待地想要拿下王小花，以此来证明美国的实力。然而王小花丝毫不惯着他，举拳迎击打得虎虎生风。这时美国选手想要加快比赛的节奏，一个下前抱摔试图将小花带入地面，因为他可是巴西柔术黑带，地面实力非常强悍，而小花则是散打出身，站立格斗才是拿手好戏，如果被带入地面确实会陷入被动。Rajuan with this early takedown attempt. The bout judges a whole 3 5-minute rounds in this MMA bout. For this match, 两人在笼边的角力非常精彩，小花的打法也很有特点，双手用力去推美国选手的脸，这要是能腾出手扇他2个大耳光就更刺激了。随着位置的转移，小花直接将美国选手按在地上，并且快速的拿到上位骑乘的优势，这小姑娘真是太机智了。But here Stamp was able to push her head away, and that's how Jihin ended up losing this takedown on the way down, trying to commit to that. Stamp ends up on the mount here. Tough position here for Stamp. 2 minutes into this opening round, Jihin tried to escape. yeah, Jihin's got to scramble. Good job. 美国选手不愧是柔术黑带，地面能力非常强悍，他在防守中找到破绽挣脱了出来，并且快速转换身形，拿到了王小花的背部。随后又是一记大力抱摔，小花失去重心被带入了地面，但显然这对她无法造成困扰，迅速起身跟进顶膝，差点就把美国选手的苦胆给顶出来。What a great scam. And she's trying to have offense in that defense by utilizing those knees and those short-range elbows. But Jihin's being relentless on this takedown attempt. We knew this would be the game from Jihin. 美国选手犹如复古之驹，死粘在王小花的身上。看来这家伙赛前做了不少功课，知道自己打站立根本不是对手，索性一条道走到黑，想尽一切办法将王小花带入地面。而此时王小花也很难受，因为没有任何借力的点位，只能尽量稳住身形，伺机而动。Back there so she can work her way back up. She has to try to pull one of those legs out or create separation in her legs, so the grip starts to break Jihin. If she wants to get up, she has to remove one of her legs or at least break the grip. 眼见美国选手死不松手，王小花调整好姿势开始肘击，虽然力道不大，但也让瓦格纳痛苦不堪。连续的砸击很快就让他受不了，最后也只能主动放弃缠斗。而王小花也抓住机会迅速起身。不得不说，这巴西柔术是真的恶心，王小花一身功夫根本无法发挥。You know, that was a stand-up that was like 90 seconds in the making the whole way through. And she comes out with a heavy right followed by a stiff jab. Inside the final 10 seconds, Fairtex gets to her feet and starts. 此时第一回合比赛结束，面对美国选手狗皮膏药式的打法，王小花表现得异常冷静。别看她只有18岁，平日里也比较调皮好动，但真正上了擂台，立马就像换了一个人，从容不迫的应对，将瓦格纳的攻势一一化解。比赛来到第2回合，瓦格纳还想故技重施打地面，可惜王小花早有防范，一个转身骑在对手的身上，随后就尝试做背后裸脚。虽然王小花最擅长打站立格斗，但并不代表她不会打地面。美国选手3番5次的死缠烂打，也是让王小花非常恼火。既然如此，那就将计就计，狠狠地给她上一课，让她知道咱们中国姑娘可不是好欺负的。To get it free. Jihin's comfortable here. She spent a lot of time grappling. She doesn't have the rear naked all the way in. Stamp, if she wants to be able to finish this, needs to go to a short choke there. Start applying that pressure with the forearm to her back. I would switch to a gamble grip here and use the forearm on the back. 此时王小花的裸脚已经做了一半，
美国选手极力挣扎，因为一旦被锁死，那么他很有可能被勒死擂台。而王小花也因为把位不够深，裸脚不够牢固，最终被美国选手成功逃脱。不得不说，瓦格纳不愧是全美连续3年的摔跤冠军，地面技术确实有2把刷子。不过有了这一次裸脚，他也该长长记性。咱们的王小花可不是谁都能拿捏的。眼见两人没有太多动作，裁判让他们重新回到了站立对抗。这回终于轮到王小花发挥了。面对咄咄逼人的美国选手，王小花不断利用拳腿控制距离，并在暗中酝酿着一击制敌的杀招。这时王小花一记陈猛肘击，直接将美国选手干翻在地，随后迅速压境开始地面砸拳。凶猛的肘击让瓦格纳口吐鲜血。Barrage from Stan Fitzgerald. This is what we talked about. Jihin standing in front of her rather than pressing forward into that clinch. Heavy elbows. Jihin bleeding from the mouth. Big shot by the #1 contender as she's got Jihin Raswan on her back, dropping elbows. Absolutely hammering away at Jihin, trying to survive here with 4:14 left in the 3rd round. 面对王小花凶猛的进攻，美国选手表现得非常顽强，因为这家伙是日美混血，身体里有一半小日子的基因，这抗击打能力确实非同一般。Trying to regain her senses, she knows that she's not. To just grab hold of Stamp like that. She's obviously doing this. 此时王小花依旧将美国选手按在地上疯狂摩擦，这小姑娘只要拿到优势就不给对手丝毫翻身的机会，也难怪她能打出13战全胜的豪华战绩。美国女拳王做梦也想不到自己会被一位18岁的中国姑娘按在地上摩擦，这回可是真正的摩擦。王小花将瓦格纳从擂台中央推到笼边，真是个格斗鬼才。 Got her feet up on the hips. She's gonna look to do a little bit of attacking from the guard. You can see how high she gets into her guard, like she's Keep her head against the fence. Work the hips and elbows. 王小花的压制力令人窒息，美国选手的生存空间再度被压缩，身体也近乎被折成了180度，也就是他有着强悍的柔术功底，这要是换个人早就投降认输了。瓦格纳在美国混得风生水起，但并不代表他有资格看不起我们中国选手。想必他现在也非常后悔赛前的各种嚣张言语。has 2 submission finishes off her back, both triangles. 外国媒体赛前预测王小花的胜率只有10%，因为在瓦格纳面前，他除了年轻有活力之外没有任何优势。反观美国选手经验老道，技术全面，但王小花在擂台上的表现却让所有人大吃一惊，全程碾压美国选手，狠狠地打了那些黑子的嘴脸。 And watch the armbar, be careful with it. Jihin transitions, still finds a way to create a little bit of space, and then start dropping the elbows. 此时王小花调整姿势做地面砸击，本以为美国选手早就头晕眼花放弃了治疗，可万万没想到这个老六竟趁机拿到了王小花的手臂，同时还用双脚紧紧锁住了小花的头部，这样的锁技实在太凶险了。 Stamp in some trouble now. 好在王小花足够顽强，强忍剧痛挣脱了出来，并且顺势拿到了瓦格纳的腿，转而尝试做足跟勾降服。不得不说，这小姑娘脑子是真的灵活，对各种技术的运用非常娴熟。 Look at Stamp Barrett she's striking on the knee. on it, Stamp too. trying to lock it in. Wow. This will be crazy if Stamp wins via DVR. Jihin able to women's MMA on her back. Stamp and then 此时比赛结束的铃声响起，王小花顶住了各方面的压力，在擂台上超常发挥，凭借一记霸道的肘击直接干碎了美国女拳王的下巴。这一肘直接让其怀疑人生，狠狠地给她上了一课，告诉她千万不要小看中国人。就这样，王小花成功将嚣张的美国恶女 KO 擂台，赢得比赛胜利。随后她直接跳舞庆祝，气得台下的老外抓耳挠腮，实在是解气。本期视频就到这里，喜欢的老铁点赞关注，咱们下期再见。